In December 1984, the Ipsae Club is officially founded by 3 friends, Monica Morel, the initiator, Mina Sittelsing and Maryse Despeignet. They don't appreciate being aunts for the Rotarians and gather around them women who will achieve some service for the community without taking themselves too seriously. J'aime bien penser au démarrage d'Ipsae, au début, parce qu'au fait, ça a été une longue gestation, ça a pris 9 ans. Est-ce que nous ne devrions pas avoir nous-mêmes notre propre club où nous serions entre nous-mêmes et en position égale? C'était la rencontre de femmes qui n'auraient pas eu autrement la chance de se rencontrer. They would enjoy exchanging ideas and having fun together. The 54 members get to know each other and solidarity is born. In December 1987, we become affiliated to Soroptimist International of Great Britain and Ireland, and Monique Dinan receives the charter from Hilary Shaw, Federation President. Dr. Julia Maigret is the first president of our club to attend a GBI conference. Such a stunning experience, hundreds and hundreds of Soroptimists. Today, Mina and Monique Dinan remember our first meetings. Au Roméo continental, moi je garde un souvenir vraiment très plaisant de la chaleur de nos réunions à l'époque et de la qualité de nos intervenants. Est-ce que tu peux te souvenir de quelques-uns qui nous ont parlé à l'époque? Oui, je me souviens du docteur Beloiry, tout jeune médecin, qui était venu nous parler, un peu intimidé de se retrouver devant 30 à 40 dames. Et en effet, je me souviens aussi que à partir de là, nous, on avait lancé l'idée des forums, quelque chose qui pourrait mettre en exergue la vraie situation des femmes qui travaillaient dans les usines à Maurice. 2 books are published, L. Maurice and L. Rodrigues. They trace back the important part played by women in the island, from the pioneers in the early 1700s to the achievers of today. Fun and fundraising still go hand in hand. Maryse is the talented actress and stager of 2 humorous plays. Maybe the peak of that first period of Soroptimism is the lettre ouverte written by the club to Sir Anirudh Jugnauth, then Prime Minister, to all political leaders, ministers and members of Parliament, concerning our wish and other women's wish to see the law on discrimination amended. On s'est dit qu'il n'existait pas à l'époque dans notre Constitution une phrase qui rendait illégale une discrimination on grounds of sex. Donc le 4 mars, nous avons envoyé une lettre à tous les parlementaires, tous les présidents de parti, tous les chefs de parti et en disant, vous savez, c'est une année électorale, nous arrivons au 8 mars et vous serez jugés aux élections par 52% de la population. Voilà. On the 8th March 1995, Sir Anirudh Jugnauth announces that his government will amend the constitution to end discrimination against women. Wishing to sow and spread Soroptimism around us, we devote our time to the creation of new clubs in the Indian Ocean, helping Seychelles and Rodrigues organize their respective clubs. Geneviève Taillac and Monique Hennig have much to tell about the memorable charterings there. Et on a voulu comprendre un peu toutes les autres îles de l'océan Indien et les femmes. Et on avait déjà des contacts par le travail, par le monde du travail, avec les femmes de Seychelles, de Rodrigues, de Mayotte. Ce qui fait qu'on n'est pas resté toute seule dans notre île, mais on a rejoint l'océan Indien. Alors, on a lancé le club de Rodrigues, je crois, un peu plus tard que celui des Seychelles. Et nous sommes allés en grande délégation. On a visité toute l'île, on a été très bien reçus par nos sœurs de Rodrigues. Photos show Trisha Fahey in Rodrigues, where Soroptimists dance the Sega tambour. Interest for Soroptimism is raised again on the occasion of the 75th anniversary in 1996, when all the clubs in the world celebrate, and we invite outstanding women and grant them awards. Press releases give an account of the event. Time to create and build has come also.
Earnest and unceasing efforts are made to raise funds and find a plot of land for an old people's home. Years pass, and the plot once granted being taken back, the team is disheartened. J'ai parlé de ce projet à Monsieur Mohamed Vaïd. Ils ont eu un terrain, tout ce terrain, ça appartenait à Médine. Et avoir un terrain, ça ne suffisait pas. Il fallait les fonds pour construire. La maison des vieux allait coûter 11 millions. On n'avait pas d'argent. Alors, les membres hésitaient, nous disaient que c'était un projet trop ambitieux. Alors, on a changé, on a diminué le projet, on a décidé de faire un daycare center. Something else has been achieved and is running smoothly since. With the hard work of Geneviève and her team, and with the modest but regular donations of Soroptimists and friends, our first creche set up in Black River is a great success. The following years are wholly devoted to that type of long-term projects. Jacqueline Pilot and other Sorops work on a second creche project with Cardiff, our staunch friendship link, while Jane Valls and Mariam Gopal organize a training session for all stakeholders in the field of work against child abuse. Experts from Durham come over here. These projects are all successful, since in the year 2000, with Mina as president, the official inauguration of the Bejucap creche takes place, and the Child Development Unit in Floreal is officially opened. The laying of the foundation stone of a daycare center takes place at Camp-le-Vieux, while Colette Le Chartier is our president. Alors, quand je suis arrivée, il fallait, le terrain étant là, il fallait poser la première pierre. Donc, il y a eu toutes les démarches à faire auprès de la municipalité et c'est l'honorable M. Paul Béranger qui a posé la première pierre là où nous nous trouvons. Bon, c'est l'aboutissement d'une première étape. We are proud of these achievements, yet there's more work to come. The creche are set up, and President Hilary Shaw of 2001 witnesses that. Jane Valls remembers the steps taken towards the smooth running of the center, recruiting a manager, interviews. In the beginning, we had no experience with the elderly, and we were helped by High Wycombe. Genevins came here on holidays, brought us a wheelchair, and could tell us how to train the staff, since it so happened that a member of her club ran a center like ours for old people. What a coincidence! Jane is also very busy setting up a remarkable project, together with other associations. It's WIN, Women in Networking. On a été parmi quelques Soropes à une énième journée internationale de la femme, où on a archi parlé et on est sorti de là en disant encore une journée internationale de la femme où on parle de l'égalité du genre, beaucoup de belles paroles mais très peu d'actions. Et on a décidé de se regrouper avec plusieurs associations la semaine suivante. Et de là est née l'idée de créer un réseau de ces organisations et un réseau pour les femmes. Et donc, je crois qu'on est très fiers que Soroptimist, pour lui, et Ipsae ont été membres fondateurs de Women in Networking aujourd'hui. Et donc WIN a été lancé en juin 2006. Mais en fait, l'objectif principal de WIN, c'est l'émancipation de la femme à Maurice. In 2004, our second club is chartered, and Anne Garvey, then Federation President, has come over to Mauritius. Donc le deuxième club qui a été créé, effectivement, à l'initiative du club de Rosie, hein, en 2004, en mai 2004, mais il y a eu tout un travail préalable avec nos marraines, donc Jane, Manda et Mina. Mais en fait, ça a démarré par une invitation de Jane. Elle avait invité plusieurs femmes, du secteur privé et public, à une présentation de Soroptimist, en fait. Et c'est à partir de là qu'on a cheminé pendant plus d'1 an, encadré, avant que finalement on aboutisse ce projet, avec aussi la visite de la présidente de Soroptimist Great Britain and Ireland. That same year, we have 17 years of Soroptimism, but already 20 years of Ipsae Club, and we decide to celebrate in style for a whole week. Quand nous avons fêté en 2004 nos 20 ans, et bien sûr, on se croyait le centre du monde, tu vois.
nous avons organisé un dîner de gala, c'était fait à Villa Caroline, où nous avions invité des personnalités de l'époque. Et le but du jour, c'était « Let's have fun ». The last 10 years have been fruitful. Soroptimist-Ipsae has received several awards at GBI conferences and will receive still more, 6 in all, in the fields of education, health, international goodwill and understanding, and the promotion of women. The field of environment has not been completely neglected, however, as Dami Ramtohol and Osme Abraham point out. Dami has initiated the yearly celebration of Arbor Day with a gift to 25 schools of trees to plant and compost bins to use. It feels as if we are taking a new start. Claudie Lasplas and Lata Ramdeni are busy with the tilapia project started about 2 years ago. A tilapia is a tiny fish, and the word refers to the children the club takes care of in 2 spare rooms of our center in the afternoons when their parents are still at work. They are given juice and snacks, and 2 carers help them develop their skills and creativity instead of letting them spend their time in the street. The project is now extending to the 8 to 11-year-old children. It is the IT literacy room with 10 computers and chairs for the newcomers. In the meantime, the Port Louis Club has had interesting projects like CSEC, that is, fighting against the commercial and sexual exploitation of children through an awareness campaign, a website, and information and discussion sessions in both an urban and a rural school. Somewhat along the same lines, Alissa Fine, once an IMSI member, has carried out a survey on sexual harassment at work, as well as an awareness campaign. Manda says such an action may contribute in influencing the way law will be formulated in Parliament. Nous sommes beaucoup battus, il y a eu des lobbies, il y a eu un plaidoyer, il y a eu la défense des intérêts de toute la société mauricienne en fait, et évidemment la femme à l'intérieur de tout ça, pour qu'il y ait un Equal Opportunities Act. Parce que quand on parle de Equal Opportunities Act, on a tendance à Maurice à penser simplement que ce sont soit les ethnies, soit des groupes vulnérables, soit tout ça. Mais il y a tous les groupes qui sont concernés et Soroptimist a beaucoup travaillé pour pousser les autorités à non seulement à mettre en place cette loi, mais pour la mise en vigueur de cette loi. Nous nous sommes battus jusqu'à l'année dernière pour qu'il y ait la formation du Equal Opportunities Commission. Sophie Deveau, Eba Capdevila, and Christine Rochecotte-Colette-Salahin of Soroptimist Port Louis have more action to their credit. For example, they have obtained from female lawyers that they open their door free of charge to women needing legal advice. But they say their best achievement is the setting up of a crèche and pre-primary school at Cité-Flamboyant, Richelieu, an underprivileged area in the West. The club also intends to afford advice and training to women wishing to learn a job, a trade, or acquire skills. As for Soroptimist-Ipsae, we have enough on our plate for the months or years to come. Guess what? A 4th crèche at Camp-le-Vieux itself is becoming our trademark. And sometimes a Soroptimist is so energetic. One can say, like the French, elle a mangé du lion. Just imagine that WIN has given birth to WIP, Women in Politics, and then MAV, Men Against Violence. WIP has already trained more than 200 women willing to take a career in politics, while Men Against Violence has trained 1,200 young men. Actions and projects are too numerous for all to be mentioned here, but isn't it clear that the main aim of Soroptimists is to help women play their part and bring about changes in society? If someone asks, what will your clubs be 25 years ahead? Let's say we'll probably work for an île durable, a healthier intercultural society, a better Mauritius? In accordance, of course, with the spirit and global projects of our international organization. Think big, Margaret Woodstock Riley said when she visited us. Yes,
the flame of Soroptimism will still be alive. For so many of us witness how it changed and enriched our own lives, more than we ourselves changed life around us. It's a story of meeting people, of thinking bigger and getting stronger. We discover ourselves along that road, and we thank President Maureen Maguire for meeting us on the way today.